En la industria en general y en particular de la logística y la cadena de abastecimiento, hay tres drivers que son los que importan al negocio: la productividad, la eficiencia y la seguridad de todas nuestras operaciones. Y esto es lo que desvela nuestro día a día. Pero para hacer un poco de historia y explicar el porqué de algunas cosas, como nos gusta, hay una relación muy estrecha y muy particular entre la productividad y la conectividad. En la primera revolución industrial, lo que desarrolló el comercio y la transformación de las sociedades fueron las redes de comunicación marítimas y ferroviarias. La segunda revolución industrial potencia estas dos redes, incorpora una nueva que es la red eléctrica. Ya hoy, en la cuarta revolución industrial, los tres pilares que van a producir esta transformación digital de la que tanto hablamos son las comunicaciones, la digitalización y la automatización integral de productos y procesos. En particular, esta transformación, esta automatización de la mano del Internet de las cosas van a ser, creemos, quienes van a ser responsables del salto de productividad de esta cuarta revolución industrial. Porque la tercera, que no la nombré, si bien ha sido caracterizada por una revolución tecnológica de los celulares, de Internet de las cosas, del Internet y de todo tipo de computacional procesamiento, no ha producido curiosamente un impacto en la productividad. Hay un estudio de los laboratorios Bells que mencionó Santiago que plantea que a lo largo de todas las revoluciones industriales hubo solamente 10 años donde la productividad aumentó de manera exponencial, que fue la década del 50, esos 10 años que van del 50 al 60. Y la explosión vino dada por esas redes tradicionales que acabo de mencionar. Ese estudio de los Bell Lab dicen que la versión digital de esas redes, que las llamas redes digitales de innovación, van a provocar el nuevo salto de productividad de esta cuarta revolución industrial y tal vez la quinta, que es la que estamos aproximando. Nosotros vemos que la carencia que hay en la industria es la conectividad. Una conectividad que permita correr sobre esa red las aplicaciones de la industria que requieren algunos conceptos tales como un gran ancho de banda para poder transmitir el ingente volumen de información que van a proveer todos esos sensores del IoT, que van a aumentar de manera infernal porque todo va a estar conectado, absolutamente todo. La red tiene que ser capaz de manejar ese volumen de información que va a tener un crecimiento increíble. Va a tener que tener una latencia muy pequeña, un tiempo de respuesta muy pequeña, del orden de los milisegundos, para poder sincronizar, entre otras cosas, máquinas y plataformas para que puedan actuar en tiempo real. Hoy en día las velocidades de las redes actuales no lo permiten, no lo posibilitan. Entonces, la flexibilidad operativa es otra de las ventajas que una red privada, como mencionaba Santiago, que es una red móvil, tiene dos componentes. Tiene el radio de acceso por el cual nuestros celulares se conectan y transferimos todo flujo de un tráfico de datos, de voz, de video, y tiene un core que estará en algún lado, que será quien procesará toda esa información. Pues bien, la réplica de esos dos elementos colocados en la industria permitirán tener una red privada propia del cliente que va a tener las mismas virtudes, las mismas prestaciones, la misma seguridad, la misma robustez que la red móvil que todos conocemos bajo el estándar 3GPP. Esto es muy importante. Entonces, va a necesitar también de una frecuencia. Dejo esto como paréntesis para no extenderme en el tiempo. Después les contamos esa frecuencia necesaria, cómo se puede obtener. Pero con esos dos elementos se monta su red privada. Entonces, le va a dar, entre otras cosas, la automatización extrema. Hoy lo vemos con ¿qué? Con los automóviles, los robots autónomos guiados, ¿no? Que ustedes los ven por ahí,
con una red Wi-Fi tienen limitaciones, se paran, tienen momentos que no van a estar conectados, tiene una velocidad limitada. Todo eso se supera con una red privada móvil. La flexibilidad en mi layout. Yo tengo un layout, ya sea una empresa de logística, ya sea una factoría, una empresa de manufactura, que es rígido normalmente. ¿Por qué? Porque está cableado, porque tiene cables. Si yo reemplazo esos cables de mi red LAN con una red private wireless, yo ese layout lo puedo mover como yo quiera. Y yo puedo adaptar ese layout con flexibilidad de acuerdo a las demandas del mercado, de acuerdo a lo que los clientes me pidan. Inclusive, ese layout que está fijo, yo lo puedo, digamos, hacer online de acuerdo a lo que me pida el cliente, de acuerdo a lo que me pida el mercado. Otro elemento que todos deben conocer, que son los digital twins, que es la réplica virtual de una pieza, de un escenario en la realidad de manera virtual, por software. Es posible hacerlo si yo tengo un número ilimitado prácticamente de sensores que me replican esa información, que yo proceso en alguna plataforma de inteligencia artificial y que lo puedo, digamos, hacer, ensayar, probar de manera virtual antes de ponerlo en producción. Hay muchos más ejemplos, yo no quiero extenderme mucho más, pero también en el caso de logística, yo sí tengo una conectividad que me permita de extremo a extremo seguir a mi paquete, que es el core de mi business. Yo puedo saber en qué momento está en todo el recorrido y no solamente cuando entra o sale de determinado punto de almacenamiento, ¿no? Entonces, yo puedo inclusive saber determinado paquete que es crítico, por ejemplo, alguna mercadería que tiene que estar sometida a un determinado nivel de temperatura, o las vacunas, que lo acabamos de vivir todos. Bueno, yo no sé qué temperatura tuvo el transporte del punto A hasta el B. Si yo tengo eso conectado en este extremo que hoy no veo, yo también puedo asegurarme que esa carga mantuvo la temperatura a lo largo de todo el recorrido. So let's talk a little bit about the future of what we see in networking, industrial networking in particular. And we think there are about 5 things that the new future supply chain networks are going to have to achieve. One is that all of the assets and all of the goods that you produce are going to need to be connected, and they're going to need to be connected end to end across the entire supply chain, so that you know, as a supplier or as a logistics provider, where all your assets are or where all the goods are for your customer at any one time. The next thing is that they are going to have to be more mobile and flexible. They have to be able to support the adaptability and flexibility that's needed in the supply chain today. You know, with the COVID situation, you had to become more flexible and adaptable. They're also going to have to be able to allow your workers to become more connected and to be able to connect to machines and to work interoperably with those machines. As well, the machines are going to have to be able to coordinate and control autonomously and remotely, so that you can perform more of your operations more efficiently. And lastly, about being more intelligent. The supply chain networks are going to have to use things like artificial intelligence and machine learning to be able to self-optimize, to learn about the environment around them and then optimize themselves. We conducted a survey with ABI Research, a very well-known, respected industry analyst firm, and we did a survey of over 1,000 manufacturing and logistics executives and managers. And what we asked them are questions about their digital transformation plans. How did COVID affect their plans? And more importantly for us was to understand, where does the wireless network in their operations fit into this digital transformation? So this is a subsample. These are the results for 110
survey respondents that we had in Latin America, specifically in Mexico, in Brazil, Chile, and we asked them, how important is your wireless network infrastructure to your manufacturing operations? And we asked them about what it is today and what it's going to be in 2 years' time in the future. And you can see the first, today, the respondents basically said, well, my wireless network operations is very important, over 50%. But 30% said it was essential. Now, in 2 years' time, that was completely reversed. Almost 50% said my wireless network infrastructure is going to be essential to my operations, and 30% are going to be, it's going to be very important. And I would say these are very similar to the 1,000 respondents that we had globally. We asked them also then, what about adopting 4G and 5G technology in their networks? And again, these are the results of Latin American respondents. What you see here in the first couple of lines is that there is about 30%, or almost a little bit greater than 30%, have said they have no plans or they haven't started anything yet, which is kind of concerning. If you're not looking to improve your operation, your network, as part of your digital transformation plans, well, you're going to have some difficulties going forward. You could see that many of them, 25%, have already implemented some sort of 4G in their operations today. And some are even including 5G in their network operations today. A few other survey respondents said they're in the proof of concept or field trial phase, or maybe conducting research. These were comparable again to most of what the industry said, with the exception of the not having any plans, or there is not started yet. In the rest of the world, that was only about 20%. So a big difference here in Latin America as compared to what was presented to us from a global standpoint. How do we get to where we need to be? We want to get to a supply chain 4.0. And what does supply chain 4.0 mean? Well, it really means that I can digitally connect all of my customers and all my suppliers into a single network, to have the visibility, the flexibility, the agility to be able to respond and adapt to changes in the environment and changes in the network. And we think that 4G, 5G technologies are going to be able to bring you that capability. Okay, so how do you get to a supply chain 4.0 network? Well, this is a one way to start, and I'm just providing some examples for you in a warehouse and a distribution center. You can see all of these really can be supported with 4G, 5G technology, but I will mention a few of them. Let's talk about just a very simple one, providing voice and video communications. We know that in warehouses and large manufacturing facilities, there's lots of interference in those facilities, as well as being able to receive good quality voice and video communications to support your operations outside in the perimeter. If you implement a private 4G or 5G network, you are owning and controlling that network, and you have the ability to provide complete coverage over your entire campus, not only in the building, but outside on your perimeter, in your parking lots, in your trailer parks, wherever they are. You'll be able to provide that connectivity that improves your overall communications between your workers and between management. Another one, automatic guided vehicles.
automatic guided vehicles seem to be one of the technologies that our manufacturers and warehouse automation operators are looking at. They improve the overall material handling efficiency and productivity. But what we have heard oftentimes is that these automatic guided vehicles, or AMRs, are connected with Wi-Fi. And unfortunately, they often stop in the middle of an aisle, or they stop between aisles. Why? Because the Wi-Fi network has not been able to penetrate into these metallic shelves and be able to provide the signal, or that they're moving across the network where they cannot connect seamlessly from one access point to another access point. With 4G network in your warehouse environments, it's a seamless connection, because we know that 4G technology has been designed purposely for mobility and for providing this wide area coverage. Wi-Fi es bueno, no tenemos nada en contra para ciertos casos de uso, pero para Industria 4.0 no es suficiente, no tiene las características técnicas y tecnológicas que debería de contar. Nosotros no le decimos al cliente que Wi-Fi lo tire y ponga una red privada 4 o 5G, sino que conviven perfectamente, que use la red de Wi-Fi para sus aplicaciones, la nuestra, de los empleados, sus aplicaciones de negocio, de oficina, pero lo que son aplicaciones de misión crítica, que las vaya mudando, montando sobre la nueva red privada, ¿no?